Portraying Village Professions. India lives in villages. The history of medieval India is very unique. The ancestral population in India have developed their own systems of art, skills, and professionalism. They had well-planned agricultural practices, household activities, simple occupations, and meticulous methods of income generation. They have also shown commendable community participation in their village life. The people of India have adopted a lot of unique ways of balancing life and work. ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದರು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇಶ ಪಾರತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜನಜೀವನ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಜನಜೀವನದ ಪರಿಚಯನ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಇಂಥ ಉಪಕ್ರಮ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಗ್ರ ಜನಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳೇನು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳೇನು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. In those days, every village had a priest. The village priests were highly educated people. They were considered to be the best counselors, preceptors, and philosophers. People consulted the priests for finding out auspicious dates for starting new activities, getting instant remedies for ordinary ailments, and for stars foretell purposes. Jyotishya was a unique profession adopted by some people. They had a peculiar appearance with sticks, moustaches, and sashes hanging on shoulders. They also used leather musical instruments to attract the attention of villagers. They awakened the village population in early mornings by making reverberating sounds. They too made predictions by looking at the faces of people and gave solacing remedies to their problems. They collected alms and grains from the households in return. Marriages were considered to be a part of social linkages with other villages. A woman after marriage had to go to her in-laws' place, leaving her parents from one village to the other. She used to go in a well-decorated bullock cart arranged by the parents. Shedding tears and waving hands to the parents used to be a memorable incident in villages to witness. Villagers were also having local medical practitioners. They called them as Vaidus. Vaidus followed indigenous system of medical treatment. They dispensed with herbal medicines and recommended the Panchakarma method of treatments. Ayurveda was practiced as a local system of medicine. Available herbal plants were also used to make the medicines indigenously. Nursing was also practiced as a respectable profession. The elders who were confined to sick beds in houses were looked after by the inmates. Every village had small grocery shops. People procured things from these setters.
Kids took their mothers to show the newly arrived sweets and cookies for purchase. Materials were available within their reach. In the village houses, grandmothers used to stitch godhahis called vakals. Pieces of old clothes were stitched by them in the form of layers and reused as bedspreads like a thick padded cloth covering. In those days, in India, every village had a goldsmith. They made ornaments for the village men and women. Goldsmiths served in making and selling jewels and ornaments. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತರೋದೇ ಆಗಲಿ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಣಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ, ಕಪಿಲೆಯಿಂದ ನೀರು ಉಣಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಘಟಯಂತ್ರದಿಂದ ನೀರು ಉಣಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಂಥವ್ರು, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಂಥವ್ರು, ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಂಥವ್ರು, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಂಥವ್ರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತೋದು, ಬಿತ್ತೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ರೆಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಎಡೆಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ನೀರು ಎತ್ತೋದು ಕಪಿಲೆಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ರಾಶಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂತಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಹಂತಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೂರುವಂಥ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. Indian civilization has its deep roots in agriculture and indigenous farming practices. Village farmers had a unique residential setting. A farmer's residence is the place for men, women, children, cattle, and for placing their produces, equipments, and the kitchen. Animal husbandry was a supplementary profession to family members. Female members of the family collected and sold milk, curd, and ghee in addition to all other agricultural and family activities within their premises. Weaving was also practiced by villagers as yet another respectful profession. The house of a weaver was a symbol of a self-sufficient small-scale industry. Weaving works were also done inside their own houses. Work-life balance was wonderfully attained by all in the family. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರ ಮನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಇಡೀ ಊರಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿವೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಎತ್ತರದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಬೆಳಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಹೊಗೆಗಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಊರಿನ ಯಜಮಾನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅಂಥ ಊರಿನ ಯಜಮಾನರ ಮನೆಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀರು ತರುವಂಥ ಸಾಧನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸಗಣಿಯಿಂದ ಕುರುಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ತಿರುಗಿಸುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕುಟ್ಟೋದು, ಬೀಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. Pottery is one of the ancient and indigenous human activity in India. Potters were called as kumbhars. The potter's house was almost a working spot for them, with lumps of mud, pottery making wheel, processing kilns, and other tools. Even today, this culture of using pots exists in some places of India. Fishing was yet another profession to village people. When the fisherman was keen in knitting his net, the female members of his family sold the fishes in the markets. They were called as kolis based on their profession. These happen even today. Since Stone Age, humans used the stone implements as the cheapest available material. Among the old professions, the engravers were engaged in transforming raw stone blocks into carved stones, grinding stones, and other implements. They also carved out beautiful idols of worship, and some became professional sculptors later. In every village, there used to be a segregated community called mangs. They were engaged in making ropes for the farmers in farmlands and to tie their cattle and for domestic uses.
They were also engaged in making ropes and brooms using locally available weeds and plants. It was a unique, supportive profession of its own. Cobbling was yet another profession in villages. The cobblers were making quality footwear from different hides, skins, and finished leather. Many articles used for agricultural purposes, like whips, flogs, ropes, and strings tied around the neck of cattle, were all made by these professionals called as chambars. The wife of a cobbler also helped him in the profession by engaging herself in cutting leathers and providing support in work. Another unique profession seen in ancient villages of India was the removal of dead animals from the village into a segregated place. This man, called as dhor, peeled the hides and skins of carcasses and processed them into leather. These materials were used by cobblers later. Sachels, bags, and some musical instruments were all made out of them. Koravas were unique village professionals. They made baskets, mats, and other smaller articles using palm tree materials and bamboos. A lot of household articles were made by these members and supplied to the rural population. The house of the Gurau was found to be yet another working place. Guraus made flat, round-shaped sheets and bowls using banyan leaves, tipla, and palm leaves. Some shared the workload of caring for children and the plate-making profession within the houses of Guravas. The rich merchants of ancient days lived in well-built and spacious houses made of stones. They enjoyed a very luxurious and comfortable life. They also offered to poor and sadhus with respect. Talims are small, square-shaped structures used as gymnasium within the villages. This was used as a popular place for all rural men to do their daily exercises. Wrestling was an interesting and popular activity during local fairs and festivals. In rural Indian villages, Nyaya Panchayat Katta was a place meant for disposal of legal issues and settlement of conflicts among people. Villages had a forum for dispensing justice quickly in rural areas. It was more like a social activity to help maintain unity in villages. People in the villages led a litigation-free life in ancient rural India. Bulls were used for agricultural transport in villages and water lifting works in farmlands. Bull's shoe fixing was a frequent requirement in villages. This itself was a professional work attended out by some people in villages exclusively. In places around the Konkan region, houses had a very typical architectural design with separate apartments for different activities of the family. Washing the clothes was a basic necessity. This was done by a set of people within the villages. The washermen in rural areas were called as parits. Their profession was also very unique. They used donkeys to carry the bundles of soiled clothes to the riverside and wash them in clean water. Later, in their own residences, they pressed the clothes. Every grown-up male member of the village needed to do shaving and hairdressing. This required the professionals called Nhavis. The front portion of a Nhavi's residence was used as his working place. In rural areas, mutts and temples were used as schools for teaching children. Both children and elders attended the preachings of eminent scholars and enriched their knowledge. Rural villages in India in those days were rich in agricultural produces. All of these were kept in small bazaars and rural markets where people procured them afresh every day. Though fancy stores were not there, women sold bangles and other fancy ornaments by going to every house. This made people to obtain the needed things
within their own reach and time. Tailoring was an important profession in rural areas. People stitched their dresses in these tailoring shops, cum residences within these villages. In addition to these professions, a lot of outside people entered and conducted entertainment programs in villages periodically. Male, female, and children, all of a family, performed many adventure sports activities and enthused the village communities as well. They survived using the collections. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣಗಳಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು, ಅಣುಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದಂಥ ಕಣಾದ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಅಭಿಯಂತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಭಗೀರಥನನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವೆನಿಸಿದಂಥ ಚಿರಕಾರಿಕನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 500-600 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥ, ಕಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿತೋ ಅಂಥ ಗ್ರಂಥದ ಜನಕ ಅನಿಸಿದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮನ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಾರ್ಗಿಯಂಥ ವಿದೂಷಿಯರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೌತಮ ಮುನಿಯ ಜೀವನವನ್ನಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವೇದಿ ರಾಜರು ಹೇಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜ ಶ್ರೀಹರ್ಷನಂಥವರು ಹೇಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪರೂಪನಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಭಾಮತಿಯರ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತೋ, ಯಾರು 101 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಸೀಮೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿ ಬಂಧುರಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂಥ ರಾಜ ಭರತನ, ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆಯರ ಮಗನಾದಂಥ ಭರತನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರತ ಮುನಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅನಿಸಿದಂಥ ವರಾಹಮಿಹಿರನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳ್ಯಾವು, ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೋಪಾಯಗಳು ಯಾವುವು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬುನಿಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂಥ ಕೃಷಿ ಪರಾಶರನ ಜೀವನವನ್ನು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾದಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾದಂಥ ಮೆಗಾಸ್ತನಿಸ್ನೂ ಸಹಿತ ಬೆರಳು ಕಚ್ಚುವಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕಿದಂಥ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಾಲರೋಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋದಂಥ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೌಮಾರ ಭೃತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ಈ ಸ್ಟೆಥೆಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಪ್ಪೈ ಗಿಡದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಟೆಥೆಸ್ಕೋಪನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಔಷಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದಂಥ ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು
ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಸುಶ್ರುತ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಸುಶ್ರುತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದಂಥ ಜೀವಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮೆದುಳು ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೂ ಹೌದು, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೂ ಹೌದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೂರಾರು ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಶೂನ್ಯದ ಬಳಕೆ, ಅದರ ವಿಕಾಸ, ದಶಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವನಾಗಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂಥ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು, ಆ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲರ್ಜಿಸ್ಟು, ಧಾತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಯಾವಾತ ನಲಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ನೋ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡಿದ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೆಳೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಪರದೇಶದವರು ನಾಲಂದ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಉಬ್ಬುವಂತಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗರ್ವಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. A village in rural India was a remarkable environment in the olden days. Many of these activities still exist in rural India even today without any discrimination among people. They respect each other's profession in a simple society. These traditions and professions are to be respected by every citizen of the country with pride. A complete museum of these activities are housed in Shri Kshetra Siddhagiri Mutt, Kaneri, Karveen Taluk, Kolhapur district in Maharashtra. This wonderful museum is reflecting our old rural culture and tradition. It is one of the best museums in Asia, depicting the culture and civilization of Indian rural world.